अस्सलाम वालेकुम। hazara.com.pk से मैं हूं मोहम्मद जुनैद इकबाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं हज़ारा यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन, आज हज़ारा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिल्क रूट रीडिस्कवरी पर होने वाली कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। इसमें 8 ममालिक से आने वाले शुरका अपने अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं और अपना अपना फ़ीडबैक भी दे रहे हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी इज़ टेकिंग लीड इन पाकिस्तान के हज़ारा यूनिवर्सिटी ने सिल्क रूट के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और दुनिया के तमाम ममालिक से आने वाले तमाम मंदूबीन को, तमाम शुराका अपने अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन तमाम लोगों से कि सिल्क रूट की रीडिस्कवरी के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस क्या अपना मुकाम रखती है और इसके क्या फ़वाइद मुरतब होंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान में। Ladies and gentlemen, I've got Dr. Desmond Durkin from Academy of Science, Germany, and he is with us, and he has participated in this conference on archaeology and this Silk Route. So I would like to know why he is here, how he is looking for this conference. I was very interested in this conference because it's about the Silk Road, which is a very important part of human history. I work on another part of the Silk Road in China, but the Silk Road is a part of interconnecting networks, and therefore the part in China is also interconnected with the part in Pakistan. And this is simply very interesting for me. In particular, the Sogdian inscriptions in Shatial are written by people from present-day Uzbekistan, but who were also active in the trade networks in China itself. And because I work on Sogdian, this is very interesting to me. So, Doctor, how you foresee the impact of this conference? What's going to happen after this conference regarding all this Silk Route and the proceedings? This is the first conference, as far as I know, on the Silk Road in Pakistan, and I think this is a very important topic. It's a very useful topic for international networking. So I think this will have a good and important contribution. This is very important. And how you came to Pakistan for the first time? This is my first time here, yeah. So how you see Pakistan, the environment of Pakistan, it's very interesting. The geography, everything? Yeah, very interesting to me. Yeah, it's very beautiful. And you have traveled along Silk Route as well? I've been... Did you find something which you studied in your books, or did you saw something in this Silk Route? I hope to go to Shatial to see the inscriptions there. That would be very nice. Thank you, Doctor. Thank you very much, and I have you wish you a pleasant stay over here. Thank you. I've got Doctor with me, Dr. Brian from USA, and he's a student of anthropology. I would like to know how you foresee this conference when you were in USA, how you were looking for this conference, and you came over here. Is it according to your expectation? Yeah, pretty much. You know, the Great Silk Road, by its very definition, is an international phenomenon, and one of the parts that most people don't realize is that there was a southern extension to the Great Silk Road that came down here to Gandhara. So Hazara University, being located in Gandhara, is a very important part to be related to the Great Silk Road, and Pakistan needs to be recognized as that. Similarly, Dr. Brian, your conference is about Silk Route, the rediscovering of Silk Route. You have been traveling along this Silk Route. You are here for the first time in Pakistan? No, I've been coming to Pakistan since 1987, and I've been coming to Hazara University for some time. I'm a bit different than the other folks. I'm trained in skeletal biology and paleogenetics. So I'm the one who looks to see, were these connections involving actual movement of people or just the movement of ideas? So I've been working in Uzbekistan and China and now Pakistan to look at connections across the Great Silk Road. How you see the impact of this conference? This conference can have major impact in two ways. Number one, I think it's going to have a major revitalization on the archaeology program here at Hazara University. But I think further it will raise the profile of Pakistan as part of the Great Silk Road internationally as well.
So you see this conference as a successful initiative taken by Hazara University? Absolutely. I think it was a very good first step, and I hope it's one that continues with future conferences. Sure, Doctor. Thank you very much for being for talking to us, and it's really a pleasure talking to you. I've got with me Faryal Ali Ghosh. She's a consultant, project consultant, Italian field school project. So I would like to know from you, ma'am, that how you foresee the impact of this conference, and first when this conference was announced, what came into your mind first? Well, I think it's an excellent initiative, and I don't think that it's necessary to measure the impact of a conference of this nature, because we're not talking about conflict resolution, we're not talking about negotiation with the Taliban, we're talking about archaeology, we're talking about anthropology, history, botany, biology. It's a whole host of subjects all related to the movement of human communities along the Silk Route. So I've really never understood why people ask this question in the first instance as to what the impact of a conference is. A conference is to share information. I mean, what other impact are you imagining? We're not here discussing discoveries of cures for cancer. We're talking about the research that has been done in these various aspects having to do with human movement along the Silk Routes, and the impact of that on various civilizations in terms of aesthetic impacts, ideological, theological developments, as well as scientific developments. So I think those impacts, if it's taken thousands of years, I don't think that we should be so naive to think that we should imagine an impact. I just wanted to know why this, for example, this archaeological history, you are a student of archaeology as well, so why this is necessary to go into this field? I was just talking to Mr. Piha, and he said that this is not a destiny, this is just a landmark on the way towards destiny. So how we can see what is the impact of this archaeology or these sites in Pakistan, especially the Silk Route, which is full of resources and landmarks like this? Yes, it is an absolutely unique geographical entity, and with it comes along many cultural and civilizational aspects which we must look into, because I think that without looking into our past and understanding it, we can't really chart a path to the future. So it's very important for us to know who we are, where we've come from, who are the different people who make up the different nations that constitute the state of Pakistan. I think that to instill a great sense of pride in our multifarious heritage, it just adds to the body of knowledge, and it adds to our sense of self. So it's very important. These are subjects that need to be explored in greater depth. The scholars who are here have done so and are here and happy to share with us that research. And I think that it's a wonderful opportunity for the people at Hazara University, as well as those who are coming from outside of Mansehra, to listen to these papers and to also share their own research, because I think that we suffer in Pakistan from a profound lack of investigation and inquiry. I think the spirit of inquiry has been killed by the kind of educational system and tools that have been used for the last 65 years. So I think it's a wonderful effort, and I think it's a wonderful achievement on the part of the Department of Archaeology at the University of Hazara. I've got with me Dr. Ruth from University of Leicester, UK, and he is a student of archaeology, and definitely she would be knowing a lot about archaeology. What do you see about this conference in Hazara University? First of all, let me know. Oh, I think it's an excellent conference. It's very, very useful for academics to get together mainly from archaeology, but from a range of disciplines, to talk about something that is as important to Pakistan as the Silk Route. So I think it's a great conference. It's really enjoyable and really informative. How you see Pakistan? You came for Pakistan for the first time? No, this is not my first visit to Pakistan. I've been visiting Pakistan maybe once, twice a year since 1995. How you see the image of Pakistan? Globally, image of the Pakistan is not very flat. It looks like we sometimes regarded as terrorism in Pakistan or things like that. But you have been in Pakistan, you have been coming in Pakistan. How you see Pakistan? What is your opinion about Pakistan? I think Pakistan is a wonderful country with a huge amount of potential. As an archaeologist, there's so much culture and heritage here, and Pakistan has some of the most wonderful archaeological sites in the world, truly international. And I think that so much about Pakistan, the natural beauty is wonderful, the culture is there, the people are warm and
and welcoming. And I think that quite often the image of Pakistan that people have abroad is nothing like the reality of Pakistan. The reality of Pakistan is it is an amazing country. I'm really honored to have Professor Dr. Rafiq Mughal. He is serving in the University of Boston, America. میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہزارہ یونیورسٹی میں کانفرنس ہو رہی ہے آرکیالوجی کے حوالے سے، سلک روٹ کے حوالے سے، اس کا کیا امپیکٹ ہے اور اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں. بات یہ ہے کہ یہ سلک روٹ بہت پرانی ایک شاہراہ ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ صرف تجارتی ایک شاہراہ نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ تھا کہ بہت سی تہذیبیں، بہت سے لوگ، بہت سے مذاہب اور روایات وغیرہ جو تھی ایک طرف سے دوسری طرف اس طرح سے پھیلیں اور ایک دوسرے کو تہذیبوں کو متاثر کیا. اس سلک روڈ جو کہ چین سے، مشرقی چین سے شروع ہوتا ہے اور یہ آخر تک ترکی تک جاتا ہے. اس میں سینٹرل ایشین کی جتنی بھی وسط ایشیا کی حکومتیں ہیں، یعنی ممالک ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے ایران اور سیریا اور پھر آگے اس میں ترکی تک جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے. تو ہمارے پاس اتفاق سے یہ ہے کہ جو شمالی علاقہ جات ہیں اور گندھارا ہے یہ اس سلک روٹ پر آتا ہے، اور کیونکہ اسی روٹ سے راستے سے جو کہ دریائے سندھ کی گزرگاہ ہے، یہاں سے گلگت ہنسا سے جب نیچے ہم آتے ہیں جو کسی سے کراکورم KKH کہتے ہیں، کراکورم شاہراہ کراکورم ہے، اس راستے سے وہاں سے چین سے اور اسے یہاں سے وہاں چین اور لوگ جو تھے آتے جاتے تھے، جس کے ہمیں شواہد ملتے ہیں. اسی کراکورم ہائی وے شاہراہ کراکورم پر یہ بہت سے پیٹروکلفس جو تھے نقش و نگار ہیں، بدھ مت کے آثار ہیں، ان پر یعنی کہ بدھا بنے ہوئے ہیں اور سٹوپے بنے ہوئے ہیں. اور اسی شاہراہ پر یہ ہے کہ ایسی بھی جگہیں ہیں، پتھر ہیں جس پر کہ تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ زبانوں میں ایسے لکھا ہوا ہے. پتہ چلتا ہے جیسے کہ وزٹر بک ہوتی ہے، جو بھی گزرا یہاں سے اس نے اپنے دستخط کیے. تو یعنی وہ ایک یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یہی گزرگاہ تھی اور یہی جگہ راستہ تھا جس سے کہ یہ چین اور اس پہ وسط ایشیا سے لوگ جاتے تھے. تو اس لیے اس لحاظ سے ہمارے یعنی کہ یہ بہت اہم ہے. بدھ مت تو ایک ہی ہے، مذہب جو ہے وہ ایک حصہ ہے اس شاہراہ کا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وسط ایشیا سے یہاں افغانستان کے راستے، پشاور اور پھر جہاں گندھارا اور پنجاب اور آگے تک، یہ وہاں پر اسلامی دور میں بھی جو تھے بہت سے جو ہے یہ گزرگاہ تھی، اور اسلامی دور میں کی عمارات اور جو اس کا طرز تعمیر ہے اس نے متاثر کیا ہمارے طرز تعمیر کو. شروع میں غزنوی زمانے میں، اور جہاں شاہ رکن عالم کی جو ہمیں عمارت ملتی ہے، بی بی جوندی کی ملتی ہے، اس پر ایسے گہرے یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یعنی کہ وہاں سے یہ اثرات آئے ہیں وسط ایشیا سے. تو یعنی کہ 2 جگہوں پر اسلامی دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی یعنی کہ یہ جو ہمارا شمالی پاکستان ہے اس سے یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی اہم ثابت ہو جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اصل اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ یونیسکو یہ جو شاہراہ ہے اس پر واقع جتنے نشانات ہیں، جتنے جو بلڈنگز ہیں یا اور بھی جو باقیات ہیں ان کو محفوظ کر لیا جائے، بجائے انفرادی طور پر ایک بلڈنگ یا 2 بلڈنگ کو کیا جائے یا اس کے، بلکہ ساری کی ساری شاہراہ جو ہے نا اس کو محفوظ کر لیا جائے اور اسے عالمی ورثے کا درجہ دیا جائے. اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. چین نے اپنی طرف سے جو اس شاہراہ پر جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اہم ہیں، جو کہ عالمی ورثہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں آثار، ان کو لسٹ دی ہے. اس طرح سے قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان نے بھی لسٹ دی ہے، انڈیا نے بھی لسٹ دی ہے. ہماری طرف سے ابھی تیار نہیں ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت تو دے دیں گے. لیکن یہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ اس کو پھر اب اس کی گزشتہ 11 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ پوری کی پوری شاہراہ جو ہے اس کو محفوظ عالمی ورثے کا درجہ دے دیا جائے.